A very good morning, everyone. Welcome to today's session. I hope you guys have joined. అవి చాలు పడితే ఇప్పుడు చూద్దాము ఏం జరుగుతుందో ప్రైస్ యాక్షన్ అనేది. So currently BTC has increased around 2 to 3% of the price action. Okay. So currently there is a 5% increase from the past to one day. అండ్ ఆర్ఎస్ఐ కూడా మనకి 68.69 ఉంది, అంటే ఆల్మోస్ట్ 70 దగ్గరికి వెళ్తుంది. సో ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ అబౌవ్ 70% వీ కెన్ సే ఏంటి దట్ ఈస్ ఓవర్బౌట్ సినారియో అని. అండ్ సో యా అందుకే మనకి ఇప్పుడు కరెంట్లీ 68.6 ఉంది, కానీ దానికంటే ముందు దేర్ వాజ్ 73.22. సో అందుకే మనకి ఏంటి అంటే దెర్ ఇస్ ఓవర్బౌట్ సినారియో ఇన్ బీటీసీ. ఐ హోప్ యూ గాట్ మై పాయింట్, రైట్? సో ఇక్కడ మనకి ఇలా జరుగుతుంది కాబట్టి వాట్ వీ కెన్ సే ఇస్ నౌ 74,400 అనేది మనకి ఇప్పుడు కరెంట్ ప్రైస్ యాక్షన్లో మనకి బీటీసీ అనేది రెజొనేట్ చేస్తుంది. హియర్ వాట్ వీ కెన్ డూ ఇస్ ఫస్ట్లీ ది రిస్క్ మేనేజ్మెంట్ ఫ్యాక్టర్ ఏదైతే మనకి వస్తుందో దట్ ఈస్ ది ఈఎంఏ 200 is below the current trend. Okay, so that shows that the bullish trend might continue. Okay, firstly this is 1 hour time frame. Let's see 15-minute time frame. 15-minute time frame లో కూడా there has been a great uptrend. ఓకే, uptrend అనేది మంచిగా ఉంది. ఓకే, అండ్ ఇథీరియం చూద్దాం. Ethereum also went up. Okay, Ethereum also went up, which is good, guys. Which is good. Okay, and because ఇక్కడ మనకి అరౌండ్ 6.5% అనేది మనకి పెరిగింది. సో హియర్ వాట్ వీ కెన్ డూ ఇస్ యా సో హియర్ మనకి ఏంటి అంటే ద రెసిస్టెన్స్ జోన్ ఏదైతే ఉందో హియర్ అది మనకి సెట్ అయింది. 2374 దగ్గర ఈజ్ ద రెసిస్టెన్స్ జోన్. అది మనకి సెట్ అయింది కాబట్టి అక్కడి నుంచి కిందకి వస్తుందా లేదా అనేది బిగర్ ఇంటెంట్. ఓకే, అండ్ సొలానా లాంగ్ అనేది జరిగింది టిల్ 85.72 సొలానా అనేది, బట్ నాట్ మచ్ ఇంప్రూవ్మెంట్ ఇన్ ద సొలానా, బట్ యా దేర్ ఈస్ అ లాంగ్ హ్యాపెనింగ్ టిల్ 86.13. బట్ ఇక్కడ నుంచి మనకి మార్కెట్ కిందకి వెళ్ళడానికి ట్రై చేయొచ్చు. ఇక్కడ నుంచి మార్కెట్ కిందకి వెళ్ళడానికి ట్రై చేయొచ్చు. సో దానికి తగ్గట్టు మనం చూసుకుంటూ ఉండాలి. అండ్ ఎక్స్ఆర్పి కూడా మనకి ఏంటి అంటే పైకి వెళ్ళింది, అండ్ అకార్డింగ్లీ వీ నీడ్ టు బి అనలైజింగ్ వాట్ ఈస్ ద ఫ్యాక్టర్స్ అసోసియేటింగ్ అవర్ మార్కెట్. ఓకే, సో ఇక్కడ మనకి ఏం జరుగుతుందో అనేది చూడాలి. సో మనం ఒక్క నిమిషం గైస్. అండ్ యా మోస్ట్లీ మనకి ఎక్స్ఆర్పి సొలానా బీటీసీ ఇథీరియంలో మ్యాక్సిమం 5 to 10% అనేది మనకి ఇంక్రీజ్ అనేది కనిపించింది. సో అకార్డింగ్లీ మనకి ఎవరైతే షార్ట్ తీసుకున్నారో ఫర్ దెమ్ ద రిస్క్ మేనేజ్మెంట్ ఫ్యాక్టర్ వుడ్ అరైజ్. ఓకే, సో మనం ఆ రిస్క్ మేనేజ్మెంట్ ఫ్యాక్టర్ని ఎలా తీసుకొని రావాలో అది మనం చూద్దాము. సో ఫర్ దాట్ ఆల్ట్ కాయిన్స్ ఈజ్ అ వెరీ గ్రేట్ ప్రోడక్ట్ మనకి, విచ్ ఇస్ హైప్ కాయిన్. హైప్ కాయిన్ మనకి కన్సిక్వెంట్లీ పైకి వెళ్ళడానికి చాలా ట్రై చేసింది అండ్ ట్రై చేస్తోంది, ఇప్పటికి కూడా వెళ్తోంది. ఓకే, సో అకార్డింగ్లీ వీ కెన్ డూ దిస్ టుగెదర్ దట్ ద మార్కెట్ కెన్ గో అప్ ఫర్ హైప్ కాయిన్. ఓకే, హైప్ కాయిన్కి మనకి పైకి వెళ్ళడానికి 100% ట్రై చేస్తుంది. యా సో ఇక్కడ 44.65 దగ్గర మనకి ఏం జరుగుతుంది అనేది చూద్దాం. 44.65 దగ్గర మనకి మార్కెట్ అనేది పైకి వెళ్ళడానికి ట్రై చేయాలి, ఎందుకంటే దిస్ ఇస్ అ న్యూ రెసిస్టెన్స్ జోన్ ఫర్ అస్. అండ్ అకార్డింగ్లీ నెక్స్ట్ రెసిస్టెన్స్ జోన్ ఇస్ అరౌండ్ 48.56 ఆర్ 49.64. ఓకే, సో ఈ రెండు జోన్స్ దగ్గర చూడాలి. అండ్ ఆర్ఎస్ఐ ఇస్ ఆల్సో బీయింగ్ అ లిటిల్ వొలటైల్. ఓకే, వొలటైల్ మార్కెట్లో ఏంటి అంటే మనము మొమెంటం కోసం చాలా చూడాలి. ఓకే, అండ్ అకార్డింగ్లీ ఇఫ్ యూ సీ
Other coins, XMR is being in a sideways position. Okay, LTC is being in the current market position. Okay, current market range మళ్ళీ వచ్చేసింది LTC. Okay, and then SU coin. SU coin కూడా మనకి ఏంటంటే 0.9474 0.9474 దగ్గర ఉంది ఇప్పుడు కరెంట్లీ SU coin. ఓకే, సో SU coin కూడా అంతే మనకి, అండ్ దానికి తగ్గట్టు మనం చూసుకుంటూ ఉండాలి. మ్మ్. ఓకే, ఓకే, ఓకే. One second. Hmm. 0.9469 is the SU coin, అండ్ యా మోస్ట్లీ ఈరోజు మనకి ఏంటి అంటే రాత్రిపూట మొత్తం మార్కెట్ అనేది పైకి వెళ్ళింది. సో మనం దానికి తగ్గట్టు చూసుకుంటూ ఉండాలి, అండ్ మనం దానికి తగ్గట్టు చూసుకుంటూ కూర్చున్నాము అంటే దెన్ ఇట్ వుడ్ బి అ వెరీ గ్రేట్ సినారియో ఫర్ అస్, ఫర్ ద మార్కెట్ టు బౌన్స్ బ్యాక్ ఆర్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఇస్. ఓకే, మనకి సో ఇప్పుడు 0.9470, అండ్ XRPలో మనకి SL అనేది హిట్ అయింది. దాని తర్వాత మళ్ళీ కిందకి రావడానికి ట్రై చేస్తోంది, అండ్ ఎంతవరకు కిందకి రావచ్చు అనేది చూడాలి మనము. జస్ట్ 4% అనేది మనము కిందకి రావడానికి మనం మ్యాక్సిమం చూడొచ్చు. మనకి 4% కిందకు రావడానికి మ్యాక్సిమం ట్రై చేయొచ్చు. బట్ వై ఈస్ దర్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ ద మార్కెట్ అనేది చూడాలి మనం. దానికి ఏం చేయాలి అంటే, సో బేసికలీ డాలర్ shrinking value adds fuel to XRP. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ అ బుల్ కేస్ సినారియో. ఇప్పుడు డాలర్ వాల్యూ తగ్గుతోంది, నిన్న మొత్తం డాలర్ వాల్యూ తగ్గింది. తగ్గింది అంటే దట్ ఇన్వాల్వ్స్ యాడింగ్ ఫ్యూల్, అంటే ఫండింగ్ ఫీ ఏదైతే ఉంటుందో అది ఏంటి అంటే పెరుగుతుంది XRPలో. వాటిలో ఇప్పుడు ఎవరైతే XRPలో ట్రేడ్ తీసుకున్నారో వాళ్ళకి ఎక్కువ అమౌంట్ అనేది కట్ అవుతుంది. సో అలా కట్ అవ్వడం వల్ల వాళ్ళ దగ్గర లిక్విడేషన్ క్యాష్ ఏదైతే ఉంటుందో అది ఎక్కువ ఉంటుంది. ఓకే, సో XRP మనకి ఏంటి అంటే ప్రైస్ పైకి వెళ్ళడానికి ట్రై చేస్తుంది దానివల్ల. దట్స్ ద సేమ్ కేస్ ఫర్ ఇథీరియం యాజ్ వెల్. ఇథీరియంది కూడా అంతే. ఇథీరియంలో ఏంటి అంటే ఇథీరియం ప్రైసెస్ రాకెట్స్ అరౌండ్ 8%. ఓకే, మనకి ఏంటి అంటే బుల్స్ ఏవైనా ఉన్నారో వాళ్ళు అబౌట్ 2400కి వెళ్తారా లేదా? ఇఫ్ దే వెళ్తారు అంటే ఇట్స్ కంప్లీట్లీ ఫైన్. అండ్ ఇథీరియం ప్రాఫిట్ లాస్ ఇండికేటర్ ఏదైతే ఉంటుందో దట్ ఈస్ హోవరింగ్ జస్ట్ బిలో న్యూట్రల్. సో ద మార్కెట్ ఏంటి అంటే ఇట్ ఈస్ వెయిటింగ్ ఫర్ అ క్యాటలిస్ట్. సో ఎయిదర్ హోల్డర్స్ కెన్ come back with a profit as Ethereum price aims for a rally of 3K. ఓకే, మనకి దానిలాగా ఉంటుంది. ఓకే, అండ్ దట్ ఈస్ ద కేస్ ఫర్ ఇథీరియం. అండ్ నెక్స్ట్ కేస్ ఇస్ బిట్కాయిన్. బిట్కాయిన్లో ఏంటి అంటే బిట్కాయిన్ ర్యాలీ ఏంటి అంటే 75,000 వరకు వెళ్ళలేదు, విచ్ వాజ్ ఎక్స్పెక్టెడ్. ఇట్ వెంట్ టిల్ 74,300. ఓకే, అండ్ హోమస్ షాక్ ఈజ్ రీరైటింగ్ ద ప్రైజెస్. ఓకే, మనకి స్టేట్ ఆఫ్ హార్మోన్స్ ఏదైతే ఉంటుందో దట్ ఈస్ రీరైటింగ్ ద ప్రైజెస్ లాజిక్. ఓకే, సో దట్ ఈస్ వన్ థింగ్. అండ్ సొలానాలో కూడా మనకి సొలానా విల్ ఇట్ డ్రాప్ బిలో 80,000? That because ఏంటి అంటే RSI is trying to go below 50.
ఇండికేటర్. అండ్ ఆల్సో మార్కెట్ పైకి వెళ్ళింది, ఇప్పుడు ఏంటి అంటే రివర్సల్ అనేది కనిపిస్తుంది. సో మోస్ట్ ఆఫ్ ది పీపుల్ ఆర్ థింకింగ్, విల్ ఇట్ డ్రాప్ 80 కంటే కిందకి వెళ్తుందా సొలానా అనేది? పాసిబుల్లీ ఎస్, $80 కంటే కిందకి వెళ్ళొచ్చు, అండ్ ఇట్ కెన్ గో టు 78.3 ఆల్సో. ఓకే, సో దట్ ఈస్ వన్ థింగ్. మెయిన్లీ ఏంటంటే ఇప్పుడు లిక్విడేషన్ అమౌంట్ వచ్చేసింది కాబట్టి పీపుల్ ట్రై టు sell their contracts. If people try to sell their contracts, there will be a liquidation gap between the buy contracts and the sell contracts. Okay, so దాని వల్ల ఏంటి అంటే షార్ట్ సెల్లర్స్ వుడ్ be having a lot of advantage in this scenario. ఓకే, సో మనకి ఈ సినారియోతో ఏంటి అంటే మార్కెట్స్లో షార్ట్ సెల్లర్స్ అనేది చాలా అడ్వాంటేజ్ తీసుకోవడానికి ట్రై చేస్తారు. ఓకే, that's one major thing which we wanted to analyze. Okay, and next is హైప్ కాయిన్. హైప్ కాయిన్ ఏంటి అంటే మనకి కాన్స్టెంట్లీ పైకి వెళ్తుంది. ఇట్ ఈస్ ట్రయింగ్ టు గో అప్ కాన్స్టెంట్లీ. వై సో? బికాస్ ఫస్ట్లీ ది ఏదైతే ఉంటాయో మనకి టాప్ క్రిప్టో జైన్స్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటి వాల్యూమ్స్తో చూస్తే హైప్లో ఆ వాల్యూమ్స్ అనేది అవుట్ పేసింగ్ అవుతుంది. ఇట్ మీన్స్ ద వాల్యూమ్స్ ఆర్ కాన్స్టెంట్లీ ఇంక్రీజింగ్ ఇన్ ద హైప్ కాయిన్. ఓకే, సో ద సర్క్యులేటింగ్ సప్లై ఈస్ ఆల్సో ఇంక్రీజింగ్ ఫర్ దాట్, రైట్? సో దానివల్ల ఏంటి అంటే ది ట్రెండ్ కంటిన్యూషన్ ఈస్ మోర్ ఫీజబుల్ దాన్ అ రివర్సల్. Okay, from the past few days there is an uptrend happening in the hype coin. Okay, సో హైప్ కాయిన్లో అప్ ట్రెండ్ అనేది కనిపిస్తుంది కాబట్టి ఇప్పుడు మనకి ట్రెండ్ కంటిన్యూషన్ అనేది కనిపిస్తుంది. సో ఇఫ్ దెర్ ఇస్ ట్రెండ్ కంటిన్యూషన్ హ్యాపెనింగ్, మనకి అప్ ట్రెండే ఉంది కాబట్టి ఇట్ విల్ కంటిన్యూ టు గో అప్ ట్రెండ్. ఓకే, దట్ ఈస్ వన్ థింగ్. సో వై బులిష్నెస్ అరౌండ్ హైపర్ లిక్విడ్ అనేది అంటే దట్ ఈస్ ద మెయిన్ రీజన్. So increasing the circulating supply will increase the trend analysis. Okay, that is one thing. And next is let's see some older meme coins which are okay. Peep coin, yeah. Peep coin also tried to go up. Okay, Peep coin also tried to go up. Same coin will, but ikkada manaki story of ETFs comes into. ఓకే, సో యూరోపియన్ ఈటీఎఫ్స్లో ఏంటి అంటే ద క్యాపిటల్ ఇంక్రీజ్, బికాస్ ఆఫ్ దట్ పీప్ కాయిన్ ఆల్సో ఇంక్రీజ్. బికాస్ పీప్ కాయిన్ అనేది మనకి ఏంటి రీజియన్ బేస్డ్ కాయిన్. ఓకే, ఒక రీజియన్లో ఎంత మంచిగా ఉంటే అంత మంచిగా మనకి ఏంటి అంటే దాని వాల్యూ పెరుగుతుంది. దట్స్ వన్ థింగ్. అండ్ Pippin coin, let's see what Pippin coin is happening. So Pippin coin is trying to go down. Okay, Pippin coin is trying to go down around 66%. సో 66% అనేది మనకి మార్కెట్లో తక్కువ వెళ్తుంది. సో 66% ఇస్ అ వెరీ వెరీ గ్రేట్ డౌన్ఫాల్. ఓకే, సో Pippin coin is something we need to not see. And also there is another blockchain coin which is a tech coin, but yeah, used as a prediction coin as well, which is ZEC coin. ZEC coin is in a consolidation, a sideways movement, because there has been multiple uptrends for ZEC coin, and currently RSI is in a neutral position as well. And if you also want to plot biblio bars, okay, మనకి అదేంటి అంటే మనకి కరెంట్లీ యా, సో మనకి మార్కెట్లో ఏదైతే బీబీ బార్స్ ఏవైతే ఉంటాయో దట్ ఈస్ స్టిల్ నియర్ ద న్యూట్రల్ పొజిషన్. ఓకే, మనకి మీడియన్ లైన్ దగ్గరనే ఉంది, విచ్ ఇస్ ద SMA లైన్. ఓకే, అండ్ అప్పర్ బ్యాండ్ అండ్ లోవర్ బ్యాండ్ ఏదైతే ఉంటుందో దాని వరకు మనకి ఇంకా క్రాస్ అవ్వలేదు. ఓకే, సో కరెంట్లీ వీఆర్ ఇన్ అ కన్సాలిడేషన్ రేంజ్. So if we are in a consolidation range, we need to be acting in a very cautious manner, because manaki breakout or breakdown can happen at any time, and the breakout or breakdown is still 343 and 394, 343 and 394. So 50 points మధ్యలో ఉంటే the entry position is not at all a valid position. Okay, so breakout or a breakdown ఎప్పుడైతే అవుతుందో దెన్ టేక్ అన్ ఎంట్రీ విత్ అ టార్గెట్ ఆర్ సెల్ ఆఫ్ 3.5 to 4%. Okay, 3.5 to 4%. That would be better for us. So yeah, this is the market analysis, overall market analysis for today.
and accordingly we will be analyzing along the markets. And if you have any other doubts in this. Yeah, unable to fill the form at the red Giottus. Giottus, please see this. Nokesh is not able to fill the Google form. You can do one thing, team. Send the Google form separately, the link of the Google form, and message separately. Okay. అప్పుడు వాళ్ళకి ఏంటి అంటే ఫామ్ అనేది ఈజీగా ఫిల్ చేయగలరు. అండ్ ముఖేష్ గారు, కెన్ యూ ప్లీజ్ కాపీ ద మెసేజ్ అండ్ దెన్ ట్రై టు save the link. And can you check SU coin? Sure, we'll check the SU coin. Yeah, SU coin is currently in a reversal position, Nukesh Karu. So you can try for a short market, but yeah, there could be a reversal happening because the market is in a neutral position. But we need great momentum for us to make a సో బేసికలీ సివ్ కాయిన్ ఇప్పుడు ఏంటి అంటే బేసికలీ ఇట్ కెన్ గో టిల్ 0.9275 అండ్ దెన్ ఇట్ కెన్ కమ్ బ్యాక్. ఓకే, సో దట్స్ ద మెయిన్ థింగ్ ఫర్ సివ్ కాయిన్, బికాస్ ఎంత అయితే మనకి పైకి వెళ్ళాలనుకుందో నోకేష్ గారు, దట్ ఇట్ ఆల్రెడీ అచీవ్డ్. ఓకే, అండ్ బికాస్ ఇట్ హ్యాస్ క్రాస్డ్ టిల్ ద రెసిస్టెన్స్ జోన్, దెన్ ఇట్ విల్ కమ్ డౌన్. ఓకే. సో యా, ఓకే, థ్యాంక్స్. యా, కిందకి వెళ్తుంది. అండ్ ఎనీ అదర్ డౌట్స్ ఎవ్రీవన్? ఈరోజు టుడే దెర్ విల్ నాట్ బి నాట్ మచ్ డౌట్స్. Okay, guys. So yeah, thank you so much for joining, and we will see you guys in the next session. And accordingly, we will be analyzing the tomorrow's market also. ఈ రోజు న్యూస్ అన్ని చూస్తూ ఉండండి, the crypto world, what is happening in the market, and accordingly we will be getting the profits for that. So any signal today? Signals persist for yesterday's itself. Currently మనకి ఏంటి అంటే we have achieved a lot of profits due to yesterday, because నిన్న మనం ఏమేమి ఇచ్చాము, నిన్న మనం సొలానా లాంగ్ ఇచ్చాం. ఓకే, అండ్ వీ హ్యావ్ గివెన్ హైప్ లాంగ్. ఓకే, అండ్ XRP షార్ట్. ఓకే, దిస్ గాట్ SL unfortunately, but these two got with higher profits. ఎవ్రీడే మనం ఇచ్చిన సిగ్నల్స్ని మనం ఏంటి అంటే గో త్రూ చేద్దాం. ఈ రెండు మనకి లాంగ్ వచ్చేసాయి కాబట్టి కరెంట్లీ వాట్ వీ కెన్ డూ ఇస్, XRP షార్ట్లో ఏంటి అంటే మనకి SL హిట్ అయిపోయింది కాబట్టి నౌ దెర్ ఇస్ అ మార్కెట్, షార్ట్ మార్కెట్ హ్యాపెనింగ్ నౌ. ఓకే, సో వాట్ యూ కెన్ డూ ఇస్ యూ కెన్ ట్రై టు గో డౌన్, బట్ ఇప్పుడు మనం దిస్ ఇస్ నాట్ అ కరెక్ట్ టైమ్ టు టేక్ ఎంట్రీ ఆర్ ఎగ్జిట్. సో మనం ఈ కరెంట్ టైమ్ ఫ్రేమ్లో వీ కాంట్ టేక్ ద సిగ్నల్ ఆర్ వీ కాంట్ గివ్ ద సిగ్నల్. బట్ వాట్ వీ కెన్ సే ఇస్ అనాలిసిస్ రిపోర్ట్ ఏంటి అంటే ద బెంచ్ మార్క్స్, ఈ బెంచ్ మార్క్ దాటితే దెన్ వీ కెన్ టేక్ ద షార్ట్ సిగ్నల్. లేదు బెంచ్ మార్క్ దాటకుండా ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ క్రాసింగ్ ద రెసిస్టెన్స్ జోన్, then what we can say is we can go for the next TP range with the long signal. Okay, సో మనకి ఏంటి అంటే 2 కేసెస్లో చూడాలి, బట్ మోస్ట్లీ XRP షార్ట్ అనేది ఈరోజు వెళ్ళడానికి ట్రై చేయొచ్చు. దట్ ఈస్ ద మార్కెట్ ఫినామినన్ ఇప్పుడు.
వీకెండ్‌లో పార్టిసిపేషన్ తెలుగు గ్రూప్ కూడా ఉందా? ఇఫ్ యూ వాంట్ a వీకెండ్ ఒక తెలుగు సెషన్స్, you can also request the Giottus team for that, guys. So they will be checking the um, user participation for that, and accordingly they will schedule that. Okay. So yeah, మీకు పర్సనలైజ్డ్గా ఏదైనా కావాలి అంటే, if you want to take trades in the weekend participation, then you can also take the signals in the weekend also, Saturday and Sunday. ఓకేనా? సో గూగుల్ ఫామ్ ఆర్ జియోటెస్ టీమ్కి రిపోర్ట్ చేయండి ఇఫ్ యూ రియలీ వాంట్ ది ఎక్స్ట్రా సెషన్స్ ఫర్ తెలుగు సెషన్ ఆల్సో. ఓకే, సో ఇట్స్ కంప్లీట్లీ ఫైన్. యా, సో ఎనీ అదర్ డౌట్స్, ప్లీజ్ లెట్ మీ నో ఇన్ ద chat box. Any technical concepts lo doubts, or market analysis lo doubts, multi time frame analysis lo doubts, cryptos lo doubts, any new coin gurinchi analysis, difficulty in placing the trades in Giottus platform, anything. Okay, you can let me know. I will be clarifying your doubts. ఏమీ లేవు అంటే we can end the session. Okay, guys, thank you so much for joining, and it was a pleasure talking with you guys and sharing the information with you guys. I hope you enjoyed today's session. Until then, we will meet you tomorrow. Andarki namaskaram. Bye bye.